Tēnā koe, he mihi ki a koe kua tīmata nei ki te ako I te reo rangatira o te motu. Hara mai, nau mai. Ka hara tāua kia tūtaki ki ngā rangatira o tēnei reo. Kia ora and welcome to the fourth part of Te Kākano. Today we're going to learn that something is happening in the past, present or future tense. We will go to a major music festival in the Urewera, and Hone and Kēri Whānga get a little bit of a surprise on their fishing trip. I hope you've been able to pick out some of the key words in each episode. Anei ngā kupu hau, Ahurei, tēneti, oki, tātahi, and hi ika. We'll have them again at the end of the program so you can see how you do. Telling the time in Māori is easy. Popo tanga o te rā is 12 midday. Kua tahi karaka is 1 o'clock. Hawhe pahi I te tahi karaka is 1:30. Kuata ki te rua karaka is 1:45. Kua rua karaka is 2 o'clock. Rima meneti pahi I te rua karaka is 2:05. And pō wehe rua is 12 midnight. Have you ever had one of those holidays where nothing, absolutely nothing seems to go right? Well, Hone and Kēri are in for a few surprises when they try to get away for a peaceful weekend. Nā te aha koe mōhio ai ki te hare mai ki konei. Hei rawe te whakaaro ki te hare pēnei mai. Nā ku hoki e mea me oki koe. I te whakaaro anoa hau a he tāra ka whai hararei. Ko tāra anake mo te mutuna wiki katoa kārawe. Koe nā hoki tāku I hia ai, ko tāua anake raru I ngā whetū. Kārawe hoki tēnei wāhi. Karare he tonu atu au. Haere mai, hawhi mai I ahau. He tangata pōrangi koe. Ko tae ki tō ā whakatū I te tēneti. Hea ke e nā mea? Tōkawe, te kēna, kohua, prai, e naihi he pauka. Ka whakatika te kaina a tāua tapu ki hea. Ki kō, ki rarora, ki roto I te ngāhere. Ka mutu te tangotango I a tāua tapu, ka whakatūngia e au te pahi. Tēneti, ngā pau mō te tēneti, hīti papa, kēmu, puka, pēke moi, pera. E Kēri, mā koe hoa atu pēke moi ki a koe? Kāo, ho mai te paunamu kāpuni, mā koe e tahu te wai. Paunamu kāpuni. Ka hore paunamu kāpuni. Ta tāna hau te mati I te hia kaputi. Ka pēhea tēnei ki a koe. E haere koe ki te awa, whakakīngia te kēna. Hoki rawa mai koe kua oti I ao te whakatū I te tēneti, me te tahu hoki I te ahi. Engari mo tēnā, ka tahi te merekara. Kia koe te wai? Ai.
Koe a tēnei te wāhi pai mō te tēnei ti. Pehea ki a koe? Ko tahi anake te pēke moe. Ko tahi anake te pēke moe. Tokorua ngā tangata. Ka pai hoki. Kei te kime koe te aha? I te kai. Te tira ki te paua ka kai? He huka, he miraka paura, he pata, he tote, he kawhe e pepa. He kina ki katoa, kaore e kai. Kai heke nā tino kai. Ki hai e mauri mai e kai pēnā? I me mai hoki koe ke waihona mahi katoa māu. He oti au. O kaore he paunamu kāpuni, he pēke moe. I nei kaore he kai. Hei a koe hoki. Kei te he koe. Hea ngā kai e kai ngānei ngā haerenga pēnei. He ika tonu. Hea kei te tika o te moana. Upoko māro. Ai rā, engari kei te aroha tonu koe ki au. Aue. Kaua e raku, ka heke atu. Ahe rāno pai haere ai. Kei te porangi haere a hau I te mamai. He reka rawa koe nā tō raru. Takato iho, e oki koe. He pai ake tēnā, ko mutu haere te mamai. Aue. He aha. Kai te wero mai tētahi mea ki taku tuara. Kei reira tonu. Ana, ko pai nai nei. Ana. Ko pai rawa atu. Hea tāu e katāna. I tō kītanga mai, ka hararei tāua. Kai te mōhi o koe I whakaro pēhea hau. Kao, he aha. He hōtera I tātahi. Me nā kaimahi hei manaki a tāua I te au I te pō. Nui rawa te utu mō tēnā. He tēnei ti tau I te taha o te moana. Ko au tō pononga. Ka hore he utu. Me pēhea ke atu. Ka hore E tamariki. Ka hore e paua ka whakaata. Ka hore e irirangi. Ka hore hoki tō whae I konei. Me waihoa ngā kōroma mataku whae ki te taha. He pai tonu ia. Engari I etahi wā, ka riri atu no aihoa hau I aia. Pērā hoki a hau. Engari, ko wai a hau ki tāna ahua. A he rāno a hau, ka wai atu. Tēnā pēa kore. Engari, kia kaha tonu. Ka ati te mahi awhi. Ko mua no ki mua. A he a hau kakai. He aho hika, he matira, ko māua nake ko te moana. E kore e roa whakahoki mai he ika. Māu e tūtaki I te ahi I au e ngaroana. Ka tiki natu he wahi a ihea. Kei korā te tini. Me kātonu te ahi mō te katoa o te pō. Eki. Hoi hoki, hea hato mahi. He mahi ana I taku mahi. Ahea koe mutu ai, nā tō mahi hoi, ngaro ai taku tina. I hia toro e hia kāna I kone. Kātai anō au ka tīmata. Ka wai maari e koe tēnei rā e hoa. Hea tāu? Tino pono. Me he mea, mau I a koe, e ka I kone, ka whiu a koe. Hea ke tāu e kōrerona? Ka hore whakaia tiana te hieka I kone. Me nā, ka kite anō a hau I a koe e hieka ane I kone, ka whaina tia koe. Kia tere. Te ora, e pehe ana. Pai anō, kaore ka tonu I au te ahi. Kua tata hau te mati nā wairoa nei? Koe o te tangata kai te aki o kone. E pai ana koe ki te whakautu mai e tahi pāt? Pātaia mai. Pehea toro I kone. I tai mai I te atanei. Ko koe anake? Kai te moana ki e taku tāne, e hopu tina ana mā māua. Ka horera he tamariki? Ko māua anake. Mā hia kōru e tai mai ai. Marungi I tōku pahi. E kai tarai o pahi koe?
Ai, mo taku rōpū tūruhi. Mō te hea. Nā haereretanga o mātea. He haerere a mātau I tāmaki makaurau nei. I ētahi wā ka haere ki Waitomo. Ka peke atu ki Rotorua. Nera, no ere hoki ahau. No te arawa koe. Tata tonu. No Ngāti Awa. No tō iwi anō taku hoa mahi. Ko waitana ingoa. Ko Arapeta Walker. E kira. Nā tana whānau te karati I taku wā kāinga. Ko roa hau, e whakaro ana, kei hia rātou nāni. Hea te tikanga o tō mahi. Ko te tiro e ngā tāngata puni pēnei e a koe nei. Ko te titiro mēnā e uana koutou ki ngā ture. Tino pai, kei te mohi o koe ki te tahuahi, me pēhe te whakatike e tēnei nā. Mēnā, ko au koe. Ka pēnei tia. Au we, kei te aha koe. Kariri a hone. Ka kaha ake tana riri. Mēnā, ka whaina tia koe au. He ata au e ki nei he whaina. Kaore I te āhei ki te whakatū tēnei ti I konei. Moho tonu mai. Ko te mea kia kāoe e tahuna he ahi. Me pēhe au e mo'ohio ai. Kaore he pānui. Hara mai ki konei. Hone whānga. E kupu whakatūpato no iho, a muri mai o tēnei, whaina ti ai. Me pēhe te tunu kaina e nei. Ke a koe tēnā. Mihi atu ki a Arapeta. E haere mai te tangata kaitiaki. Ai rā. I mau tētai ika māku? I āhua. Me pēhe te tunu. Ko oti tēnā ia. Me pēhea I te kore ahi. Titiro ki tēnei. He ika me te riwai prai. Tō pai hoki. Kia ora mai anō, nau mai ki te wāhanga ako I te reo. Most of the phrases and sentences that we use in everyday conversation contain verbs. Verbs are action words. These phrases and sentences tell us that an action is taking place in the past, present or future tense. If we take the verb to run in the English language, we can change the tense or the time of the action by changing the word. We can say, I ran, I am running, or I will run. This changes the time in which the action takes place. The Māori language is different in this respect. Māori verbal phrases or sentences begin with small words called particles, such as kei te, kua, I and ka. These small words tell us the time that an action takes place. Kei te oma koe, you are running, tells us that the action is happening now, in the present tense. I oma koe, you ran, tells us that the action is in the past or it has happened already. You can see that the verb does not change in Māori as it does in English. The particle changes instead. Let's take a look at how this works. Kei te tells us that the action is happening now, in the present. Kei te moi koe, you are sleeping. Kei te haere raua, they are going. Kei te kai mātou, we are eating. The word kua indicates that the action has started and may or may not be completed. Kua moe koe, you have gone to sleep. Kua haere raua, they have gone. Kua kai mātou, we have eaten. The word I indicates that the action has been completed, the past tense. I moi koe means you slept. I haere raua means they went. I kai mātou means we ate. Ka is often used to indicate that the action is taking place in the future. Ka moe koe, you will sleep. Ka haere raua, they will go. Ka kai mātou, we will eat.
Kia kaha tonu te prakitihi. In Māori, New Zealand is often divided up into districts, or rohe. Te Tai Tokerau is the north. Waikato Maniopoto is the region of the Tainui tribe. Waiariki is around the Bay of Plenty. Te Tai Rāwhiti is the east coast. Aotearoa is on the west coast around Taranaki. Tākitimu comprises part of the lower North Island. And Te Waipounamu is all of the South Island. Every year the Urewera ring out with the haka and waiata of Tūhoe people, young and old, at their annual festival. The celebration is important because many of the iwi who live away from the rohe come home just for the event. It's held to keep the tribe together as well as being a major party. It's almost dawn, and the convoy of buses and cars signals the beginning of Te Ahurei a Tūhoe. This is a festival and celebration for all Tūhoe people. Visitors will come from all over the country. It's a return home, a return to tribal roots. Knowing that a lot of our families, young people had moved away during the war while we were away, moved away into the towns for jobs and that, and they've got families, and they've lost their touch with the home marae. We've got to find a way of instilling in them the importance of being part and parcel of a tribe. The Pōwhiri today is not only a welcome home to Tūhoe who have travelled from as far away as Australia, but also a formal challenge to local MP Tuariki John Delamere. And it's a challenge he's not likely to forget. The idea of an annual tribal festival was first conceived in the 1970s. It was a way of keeping touch with people who had drifted to the cities. Kaumatua John Ture remembers how the Ahurei began. The first two regions that did it was Auckland and Wellington. We travelled from Auckland all the way down the centre, picking up Rangihau and Ko from Marawa on the way, and down to Wellington. And it was a wonderful, wonderful reunion. And then, of course, we had a one-day hui down there, did all the things we wanted to do, ate together, slept together, then woke up the next morning and then everybody said, "Where to now?" Where to became a biannual Ahurei, which now attracts up to 8,000 people for the three-day affair. But before the music, competitions and food, there are formalities to observe. Some say the Marae Aotea is the domain of the god of war, so it's here John expresses his frustration over a lapse in protocol. It was a good learning point for our people to see, local people didn't do it right because the old fellow is mad and he's telling them all. That's the place to do it, right in front of the meeting house, right on that marae, because once you do it there, then it's forgotten. Everybody's got it in their head. You don't carry on with the argument. They don't come back to me afterwards and say, "Hey, what do you want to do that to us for in front of all those people? What are you doing? You're trying to embarrass us, or no. That's not the purpose of that. The purpose of that was to tell them they did it wrong from the start. You do it right. Otherwise, we'll keep telling you off until you do it right. You don't teach them. You just point out their mistakes." It's a sharp lesson, but it's also one of the functions of the festival, to instill tūhoetanga into each new generation. There are many lessons over the 3 days, but there are also meetings with old friends and the rekindling of contact between the generations.
The hosts of this Ahurei are Ngāti Rere of Te Waimana. They have spent 2 years preparing tanatana marae for the visitors. There's rugby, netball, crafts and displays of art. And there is plenty of kapahaka. Behind the scenes, Whiringa Wera are working. All those things is a learning process for our young people. Because what you see the cooks doing back here, they've got to do it when they grow up. They've got to make sure that they get 3 meals a day, all the ablutions, all the bedding. That's all part. You will never get it in any university or any tertiary education. The purpose of the Ahurei is to bring our young people together, learn from each other, and also learn from the old people. With the voices of Tūhoe children singing in his ears, and the next Ahurei already in the planning, the future of John Tuday's tribal celebration is in safe hands. How many of our key words did you pick up? Let's see what they were. Ahurei, holiday, tēneti, tent, oki-oki, to rest, tātahi, beach, and hi'ika, fishing. Next week at the Whāngas, there's a special guest for dinner, and Rawiri's getting all excited. Aroha! Ko wareware ia koe tō poka-poka. Nau I waihoi te takuruma ako manga. Ai, kia ora. Kua ngi e takuroro, he wauara wātu te puka-puka nei ka hore anō hau kia mārama atu. Māku koe e āwhina. Ka taia e koe, he wahine nākau aroha koe, kei te wāte aua te pōnei. Tāuatahi. Tino paira wātu, me haere mai koe ki taku whare, māku e mahi he kai. Ana, kei konei tāua I nai nei. Kia tere. E heke. Ko te tori te kaumāri matāra te utu. Kei aku moni, kua wātia ki te kāina. Rawiri he moni wau. Kau? Taku aroha, kare kau he moni, kare kau he kai. Until then, hei konei rā. Hei kona. Te pūtea tautoko. Toi tu te